Okay, Andy. In this session, we are going to see how to connect our MongoDB database by using MongoDB Compass. సో మన యొక్క MongoDB Compass యూస్ చేసి ఏ విధంగా మన యొక్క డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఏంటనేది ఈ సెషన్లో చూద్దాం. సో దానికోసం జస్ట్ గో టు ద MongoDB Compass. సో ఆల్రెడీ మీ అందరికీ కూడా MongoDB ఇన్స్టలేషన్ ఇవన్నీ కూడా తెలుసు. అండ్ ఒకవేళ మన కంప్లీట్ కోర్స్లో అయితే నేను ఆల్రెడీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా క్లియర్గా చాలా క్లీన్గా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ గైస్ ఆల్ హ్యావ్ ద MongoDB Compass. ఓకే, సో పర్ఫెక్ట్. నౌ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కాపీ ద URL. సో మన యొక్క విజువల్ స్టూడియో కోడ్కి వెళ్దాం. సో జస్ట్ గెట్ బ్యాక్ టు ద విజువల్ స్టూడియో కోడ్. So this is the URL we are going to copy. Okay, so just copy up to database. Okay, so just copy and go to the MongoDB Compass and ఇక్కడ URL అంటున్నాడు కదా, సో ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పానండి, యాజ్ I said, every time we cannot open MongoDB Atlas in the Google Chrome. So it a time taking process. So that is the reason we have to be maintain our local database. So మన యొక్క లోకల్ డేటాబేస్ అనేది మన యొక్క MongoDB Compassలో మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇట్ కనెక్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో జస్ట్ సి, సో ఇక్కడ మనకి డేటా అంతా ఫెచ్ అయిపోయింది. వీ హ్యావ్ ఎ డేటాబేస్ దట్ ఈస్ rental bikes -TTS. సో వీ హ్యావ్ ఎ డేటాబేస్. So here we have a database that is rental bikes -TTS. So just click on the database and we have a collection also. So sample collection. So we have a sample collection. Okay, so this is the way andi ee vidhanga manam we can copy the cloud database into our local machine with the help of MongoDB Compass. So మన యొక్క క్లౌడ్లో ఉన్న మన యొక్క డేటాబేస్ని, దట్ మీన్స్ MongoDB అట్లాస్లో ఉన్న డేటాబేస్ని మన యొక్క లోకల్ మిషన్లోకి ఈ విధంగా బై యూజింగ్ ద MongoDB Compass మనం కాపీ చేసుకుంటామండి. ఓకే, సో ఐ హోప్ దిస్ ఈజ్ క్లియర్. అండ్ దీంతో మనం వీఆర్ కంప్లీటెడ్ అవర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సెటప్ and layout as well as the backend setup. At the same time we are connected our MongoDB database with the at the same time we are connected our MongoDB server with the Node.js server. At the same time మన యొక్క MongoDB ఏ విధంగా మన యొక్క లోకల్ మిషన్ యూస్ చేసుకోవాలని కూడా చూసాం. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లిస్టర్ క్లియర్ till now. And in the upcoming sessions, so next session onwards we are going to speed up our development process. That's all for this session. I hope ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సెషన్ క్లియర్గా నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. If still anyone having any doubts, please let me down in the comments. I will see you all in the next session. Till then, have a great day. Bye bye.